Okay, so for FEA we are going to start unit number 2. Unit number 2 is 1D problems. Unit number 2. Whatever we have seen in the last unit, these are the important points, definitions, requirements for the unit number 2, 3, 4, 5. Okay, ज्या सगळ्या गोष्टी लागणार होत्या त्या सगळ्या काय होत्या बानो ॲज इंट्रोडक्शन इन युनिट नंबर 1. So we are going to use all the concepts in these units. Okay, now first, as the name, it is 1D problem. So what is mean by 1D problem? One dimensional problem म्हणजे काय? Consider one shaft. Consider one shaft. If you consider this shaft, then the length of that shaft consider as 1 mm and its diameter is 20 mm. So when we are going to consider any 3D element, and in that 3-dimensional element, if you consider one dimension and other 2 dimensions, so consider this is the dimension in x direction, y direction and z direction, then as compared to length, its diameter is very, very small. So we can neglect that diameter and we can say that this element is having only one dimension. If I consider a square bar, consider the thickness or width of this square bar is 10. Square है म्हणजे 10 mm, and its length is 1 meter. Then as compared to this dimension, other 2 dimensions are very small. So when this condition is going to occur, we say that this problem is of 1D problem. And in that case, we consider this total bar as one line element. Okay, so this is one line element with number of nodes 2. If you want to increase the accuracy of the solution, if you want to reduce the residue as we have seen in the variational method, if you want to reduce the error, then you can increase the number of nodes in this bar. So element 1, element 2, element 3, element 4 with number of nodes as 1, 2, 3, 4, 5. So as per the requirement, you can model the given problem, and this is what is called as modeling of this given problem, where we are going to show that bar as 1D, and as per the requirements will create the nodes, that is number of elements. If you want the higher accuracy, increase the number of elements, that is nodes. Okay, असे जे प्रॉब्लेम मॉडेल करतो याला काय म्हणतो आपण बघा 1D problems. So simply when in any element or in any problem, if one dimension is more greater and other 2 dimensions are negligible as compared to that first dimension, then it is called as 1D problem. Okay, so we are going to see the 1D problems. Now to solve these 1D problems, we are going to derive one derivation of stiffness matrix. आता stiffness matrix काय आहे? As when we are going to take the number of elements, then for each element will require the different equations, and we will have to combine all the equations to get the solution. So for that case, we will have to convert all these equations into matrix form. So for that we will require the stiffness matrix. Oh, now what is the stiffness matrix? एकदम सोप्या शब्दात सांगतो.
F is equal to kx. हे आपण भरपूर वेळेला बघितले. F means force, x means, so suppose if I am having 5 nodes or 4 nodes, then we'll have to consider force at each node. Then there will be matrix of stiffness and the matrix of displacement at each node. Then this matrix, आता मी हा ब्लँक ठेवला आहे, ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू असणार आहे. ओके, जर 4 व्हॅल्यू असतील तर काय येणार, हा 4x4 मॅट्रिक्स. ओके, सो दिस मॅट्रिक्स इज कॉल्ड ॲज stiffness matrix. So we'll have to determine the stiffness matrix depending upon the different properties of materials. So to determine this stiffness matrix, we are going to derive one equation. Okay, हे कसं शोधायचं आहे त्यासाठीच आता आपण एक इक्वेशन डिराईव्ह करूया. हे पेपरला मॅक्सिमम टाईम विचारतात. मोस्ट इम्पॉर्टंट असं म्हटलं तरी चालते, पेपरला हे असतेच. ओके, सो नाव वी आर गोइंग टू डिराईव्ह the equation or stiffness matrix for 1D problems. 1D problems साठी derive करणार आहे, त्यामुळे हेडिंग देऊन ठेवा. ओके, okay, so now we are going to derive the equation for the stiffness matrix. For that I have considered one 1D bar. एक 1D bar consider केला आहे. So this is the 1D bar. As compared to length, other dimensions are negligible. So this is the 1D problem. Now in this 1D problem, I have considered only one element. मी याच्यामध्ये किती element consider केले आहेत? Only one. एक element म्हणजे किती node? If we consider only one element, then nodes will be 2. So this is the first node and this is the second node. So consider this node as ith node and this node as jth node. एक random number दिला है, ith node and jth node. And for this element, if I apply the tensile load, त्याच्यावरती काय केलं आहे, टेन्साईल लोड लावला आहे, and the force which is applied at both the ends is F, means subjected to force F. Then if you see the displacement, then that displacement in the bar will be uniform. या बार मधली डिस्प्लेसमेंट का असणार आहे, युनिफॉर्म. हे युनिफॉर्म जे मी म्हणालोय ते युनिफॉर्म कसं मी तुम्हाला सांगतो, लक्ष द्या. सपोज दिस इज द बार, I have applied the tensile load. काय लावला मी याच्यामध्ये, टेन्साईल लोड, and imagine one end is fixed and I have applied the tensile load F. So when I apply the tensile load F in this bar which is fixed at one end, and if you want to measure displacement of this bar because of the applied force, then displacement at fixed point will be किती असणार, 0. Displacement at this free end will be maximum. बरोबर आहे ना, इथे काय असणार आहे, 0, इथे काय असणार आहे, मॅक्सिमम. इफ यू वॉन्ट डिस्प्लेसमेंट ॲट दिस पॉईंट काहीतरी असणार. सो इफ यू सी आफ्टर फिक्स पॉइंट, इफ आई कन्सिडर नेक्स्ट पॉइंट, then there will be small amount of displacement. Next point, the displacement will be increased. Here maximum. As the displacement in x direction, for better representation I am going to show in y direction. समजलं मी काय ड्रॉ केलं इथे, बघा ही डिस्प्लेसमेंट आहे ह्या पॉईंटची, वर दाखवली पण ॲक्च्युली कुठं आहे, इन एक्स डायरेक्शन. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन. किती आहे इथं व्हॅल्यू, 0. इन वाय डायरेक्शन मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉईंट इज 0. डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉईंट इन एक्स डायरेक्शन, हाईट मोजायची. अँड इफ यू सी दिस वन, दिस इज द लाईन, ही काय आहे, लाईन, अँड दॅट इक्वेशन इज लिनियर, अँड द इक्वेशन ऑफ लाईन इज y is equal to mx plus c.
So when we consider 1D problem, and if we want to determine the displacement of each point, and if that displacement is linear, then it should follow this equation, y is equal to mx plus c. Okay? Now, in FEA, we represent displacement by using u, v and w. So instead of y, I'll write here u. U means displacement. Displacement will be equal to m into x plus c. C is, I'll mention as a. C चं नाव काय ठेवले मी? A. प्लस काय? mx. m काय? It is the slope. Actually तो slope असतो. Constant. I'll mention by b. So u is equal to a plus b into x. That's equation है. Y is equal to mx plus c. Instead of y, I have written u. Instead of c, a. Instead of m, b. म्हणजे a काय आहे? Constant. b काय आहे? Constant. x distance and u displacement. हेच equation आहे. But we will have to represent in this form. So this is the linear relation where you will get the displacement of each point when the bar is subjected to load. आता या इक्वेशन मध्ये काय काय अननोन आहे सांगा. Just tell me the unknown values from this equation. हे समजले सगळ्यांना? हे पुसू मी. Okay? See, u displacement that you have to determine. हे शोधायचं आहे. ह्याला सोडा. A constant that is unknown that you will have to determine. B constant that is unknown that you will have to determine. X काय आहे? Distance. म्हणजे काय? If you want displacement at free end, then x is equal to L. If you want displacement at center, x is equal to L by 2. म्हणजे x ही काय आहे? This is the distance where you want to determine the displacement. म्हणजे हे आपल्याला माहित आहे कुठे शोधायचं आहे. So in this equation, you displacement will have to determine x at what distance. मग unknown कोण राहिले? A and B. म्हणजेच या इक्वेशन मध्ये काय शोधायला पाहिजे? Here in this equation we'll have to determine the values of A and B. Then you can determine displacement at any point. हे सगळ्यांना समजले मी काय म्हटले ते? So this is the equation of line. So मी ते लिहितो. Equation of line is u is equal to ax plus b. Now गंमत बघा आता. If you want displacement at ith node, if you want displacement at ith node फिक्स आहे का? आता मी मगाशी एक केस घेतली होती जिथे मी तो फिक्स केला होता. Here this ith node is not fixed. So if you want the displacement, then I can represent this equation as ui is equal to a plus b xi. म्हणजे डिस्टन्स कोणाचं घ्यायला पाहिजे? त्या नोडचं. द डिस्टन्स ऑफ ith नोड. देन यू विल गेट ui means displacement of ith node. Similarly, we can write uj is equal to a plus b xj. हे काय आहेत बाळांनो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ each node. Consider this as 1, consider this as 2. Now 2 minus 1 काय येणार बघा? 2 minus 1 uj is equal to a plus b xj. ui is equal to a plus b xi. We will have to subtract. So when you are going to minus, you subtract this one, then this will become uj minus ui equal to
This a will get cancelled and this will become bxj minus bxi. Take b common from the right side. So bxj minus xi is equal to uj minus ui. So b will be equal to uj minus ui divided by xj minus xi equal to. व्यवस्थित विचार करून सांगायचं. Suppose I have taken one small element from total length. खूप मोठी लेंथ आहे, त्यातला मी काय केलं आहे, स्मॉल इलेमेंट घेतला आहे, अँड दॅट स्मॉल इलेमेंट इज दिस वन. हां, मग तो इलेमेंट इथनं स्टार्ट झाला आहे. सपोज इट इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर. सो द डिस्टन्स ऑफ ith नोड विल बी फ्रॉम ओरिजिनल, फ्रॉम 0 काय असणार xi. डिस्टन्स ऑफ jth नोड विल बी xj. सो L विल बी इक्वल टू xj मायनस xi. x म्हणजे काय, डिस्टन्स, कुठनं तर मोजले ना. सो xj मायनस xi विल बी इक्वल टू L. So I can replace this xj minus xi as L. So this is B, equation number 3. So we have the value of B. Now we are going to determine A. A शोधूया. Now put this B in equation 2. Put the value of B in equation 2 from 3 and 2. तू शिकवून दे. मला वाटलं त्याचं चुकलं असेल, करेक्ट करायला. B मिळाला. नाव पुट द व्हॅल्यू ऑफ B इन इक्वेशन. विल पुट इन 1 UI. सोप्यामध्ये जाऊया. इन UI. हां, पुट इन 1. सो UI विल बी इक्वल टू A plus B. B is uj minus ui divided by L into xi. काय आलं? U हे इक्वेशन मध्ये नाही आहे. विल हॅव टू पुट इन दिस इक्वेशन. तो बेस आहे. So ui is equal to a plus, we have the value of b, uj minus ui divided by L into xi. Okay, now multiply inside. A plus uj xi minus ui xi divided by L is equal to ui. Now transfer this side on left side. So A will be equal to ui minus this total term minus uj xi minus ui xi divided by L. हे I है ना, this is J. Okay, now for this term एक गोष्ट करता येईल. We'll make denominator same. So when we are going to make denominator same, here we will have to multiply by L and divide by L. So ui into L. L is xj minus xi. जिथं मला पाहिजे तिथे xj minus xi लिहिलं, राहिलेल्या ठिकाणी मी L लिहिलं. Okay, so L divided by L. L is xj minus xi minus uj xi minus ui xi divided by L. Now we'll multiply inside and we'll make
one common denominator. So common denominator is L. This term will be ui xj. Second term minus ui xi minus uj xi minus minus plus ui xi. Now here ui xi minus ui xi plus will get cancelled, and this a will be equal to ui xj minus uj xi divided by L. So this is the value of, here we have B. We can put A and B in equation 1, 2 or in a general equation. I will mention this equation as A, जो base आहे. So we can put 3, 4 into equation so we'll put 3, 4 in equation A. Now I am going to put U displacement is equal to A ui xj minus u j xi divided by L plus B is uj minus ui divided by L into x. Now we'll simplify this equation. So u equal to, the denominator is same. Okay, the denominator is same. ui xj minus uj xi plus uj x minus ui x. Now I am going to introduce one important term here, and that term is called as a shape function. एकदम महत्त्वाची टर्म आहे. त्या टर्मला काय म्हणायचं? शेप फंक्शन. शेप फंक्शन काय आहे हे आपण एक 2-3 वेळाला बघितल्यानंतर बाळांनो तुमच्या लक्षात येईल. बट फक्त मी आता तिथं ती टर्म आणणार आहे ज्याला काय म्हणतात? शेप फंक्शन. नाव टू इंट्रोड्यूस द शेप फंक्शन, विल टेक द कॉमन टर्म्स फर्स्ट. लक्ष द्या. Here we have ui. Here we have uj. So I'll separate the terms of ui and uj. So first I'll take ui common. So ui, then in bracket it is xj minus x divided by L. 1, 2, denominator is L. Now here I'll take uj common. If I take uj common, then x minus xi divided by L. Now u equal to, लक्ष द्या, खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. ui, this xj minus x divided by L
is called as shape function of node 1 plus uj x minus xi divided by L is called as shape function of node 2, where n1 and n2 are shape functions. Now what is the use of the shape function? हे मी सांगणार आहे. त्याच्या आधी 2 मिनिटं फक्त व्यवस्थित आता इक्वेशन बघा काय आले. इफ यू वॉन्ट टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू काय आले बघा, यू आय म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोड 1 इंटू शेप फंक्शन ऑफ 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोड जे इंटू शेप फंक्शन ऑफ सेकंड नोड म्हणजे जेचं नोड. मग याचा यूज काय आहे बघा. whenever you are going to solve any problem by considering the 2 nodes, म्हणजे हा केस, ही केस. So for this case, this is the one element and you are going to calculate only for ith node and jth node. Calculation कुठे करणार आपण, ith node and jth node. We have already solved one numerical in unit number 1 where we have calculated the displacement of node only. म्हणजे तुम्ही जो पॉईंट देताय त्या पॉईंटचीच तुम्हाला काय मिळते, डिस्प्लेसमेंट. मग when I am going to solve this numerical by using the formulae, then I will get the displacement of only I and displacement of only J. आता जर तुम्हाला कोणी विचारलं आय वॉन्ट द डिस्प्लेसमेंट ॲट दिस पॉईंट, मग तुम्ही काय करणार, यू आर गोइंग टू सॉल्व होल न्यूमरिकल बाय कन्सिडरिंग एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, म्हणजे परत सगळं करत बसायला पाहिजे. मी काय म्हणते समजलं काय. सो द सॉफ्टवेअर इट इज गोइंग टू कॅल्क्युलेट ओनली फॉर नोड्स and if anyone is going to ask the value in between I and J, then it is going to use this formula by using shape function. मग गंमत बघा. Suppose the displacement of ith node after calculation it is 2 and displacement of jth node after calculation it is 10. हे कॅल्क्युलेशन करून मला मिळालेत. किती आहे, हे 2, हे किती आहे, 10. आता मला कुणीतरी विचारलं सांग ही डिस्प्लेसमेंट किती आहे ह्या पॉईंटची, मग मी त्यावेळी काय करणार, आय एम गोइंग टू यूज धिस फॉर्म्युला. यू म्हणजे काय, कुठल्या पण इंटरमिजिएट पॉईंटची डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ith नोड, जी मी आता किती घेतले 2. शेप फंक्शन कसं काढायचं नंतर सांगतो, प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ नोड 2 इंटू त्याचं काय, शेप फंक्शन. If you put the values of shape function, you will directly going to get the intermediate displacement between the nodes. आता शेप फंक्शनची एक प्रॉपर्टी सांगतो. सगळं फेक शेप फंक्शन काय आज सांगत नाही, ते लक्षात राहणार नाही. द प्रॉपर्टी ऑफ शेप फंक्शन इज द व्हॅल्यू ऑफ शेप फंक्शन इज गोइंग टू लाय इन बिटवीन 0 to 1. शेप फंक्शन कुठून कुठेपर्यंत व्हेरी होतो, from 0 to 1 and addition of all the shape functions is 1 for one element. सगळ्या शेप फंक्शनची ॲडिशन किती असते, 1च असते. म्हणजे याचा अर्थ उलटा सांगतो. जर समजा एक पॉईंट फिक्स आहे, सपोज 1 पॉईंट इज फिक्स्ड आणि इफ यू वॉन्ट द शेप फंक्शन ऑफ दॅट फिक्स पॉईंट देन इट इज 0. जी मगाशी मी ते केस घेतलेली की नाही, त्याची शेप फंक्शन किती येणार, 0. मग ज्याची डिस्प्लेसमेंट सगळ्यात मॅक्सिमम आहे त्याचं शेप फंक्शन किती येणार, 1. ॲडिशन ऑफ शेप फंक्शन्स इज 1. सो इच शेप फंक्शन इज गोइंग टू लाय इन बिटवीन 0 to 1. एवढं लक्षात ठेवा. इन कमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू सी हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस शेप फंक्शन. ओके. आता हे जर तुम्ही बघितला, हे पण एक लिनियर रिलेशन आहे बघा. दिस इज लिनियर रिलेशन. क्वाड्रॅटिक रिलेशनला पण शोधायचं आहे. हाऊ टू डिटरमाइन द शेप फंक्शन फॉर क्वाड्रॅटिक रिलेशन, ते पण नंतर बघूया. फर्स्ट एक काही प्रॉब्लेम सॉल्व करूया
म्हणजे तुम्हाला कळेल की व्हॉट इज शेप फंक्शन. बट डेरिवेशन संपलं नाही? संपलं. मी काय हेडिंग दिलं? एलिमेंट स्टिफनेस मॅट्रिक्स, आणि मास्तर शोधला डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन. बरोबर आहे ना? नाव द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इज टू डिटरमाइन दिस व्हॅल्यू. ते 10 मिनिटात होईल. ओके, सो तोपर्यंत बघा तुम्ही हे लिहा. जर कुणाला पेपरमध्ये असं आलं इन द एलिमेंट स्टिफनेस मॅट्रिक्सच्या ऐवजी डिटरमाइन द इक्वेशन टू डिटरमाइन the equation to determine the values in between the nodes, then we'll have to derive this equation. ओके, ह्याच्या पुढची स्टेप आपण करूया. तोपर्यंत लिहून घ्या. कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. ओके, सो नाव वी हॅव द इक्वेशन टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरमिजिएट पॉइंट other than the nodes, and by using this equation we will get the displacement, and for that we will require the shape functions. How to determine the shape functions, that we will see in next lecture. Okay, now we are going to determine the stiffness matrix. So to determine the stiffness matrix we are going to consider the same element, and for that we are going to determine the stiffness matrix. Now to determine the stiffness matrix of the element, to determine the stiffness matrix, consider one end of this beam is fixed. So ui will be equal to and uj will be equal to maximum. बरोबर आहे ना? We are going to write the equation for ui and uj, but in terms of forces. So first I'll determine the equation of force, that is the equation of displacement. So for that I'm going to write Hooke's law. What is Hooke's law? Hooke's law, stress is proportional to strain. बरोबर आहे ना? 1D प्रॉब्लेम आहे, लिनियर आहे, so we can use this equation. Stress is directly proportional to strain. So stress is equal to modulus of elasticity into strain. If I remove the proportionality, then the proportionality constant is modulus of elasticity into strain. Now what is mean by stress? Force divided by area is equal to E into what is mean by strain? Change in length upon original length. What is the change in length we have mentioned? U. U is the displacement, म्हणजेच काय? Change in length divided by original length is L. आपल्या प्रॉब्लेम प्रमाणे घेतले डेल्टा बाय एल. डेल्टा म्हणजे काय येतं? चेंज इन लेंथ इज यू इन दिस न्यूमरिकल, सो यू बाय एल. rearrange the term. F is equal to A E divided by L into U. U means change in length. So force is equal to A E by L into change in length. Now this is the formula that we are going to use. I'll mention this equation as this one as equation number 5 and this is as equation number 6. Now for the same bar I am going to consider if one end of this bar is fixed, means I am going to fix ith node. When I am going to fix ith node, then ui will be equal to 0 and there will be value of uj because of the application of force F. Or you can take jth node fix and force is applied at ith node. So here there will be ui and here uj will be equal to 0. मी काय लिहिले सगळ्यांना समजलं इक्वेशन? Now for this case if I want to write the force at jth node, then this equation will be Fj will be equal to A E by L into Uj.
Similarly, if I want to write for this case, then Fi will be equal to AE by L into UI. If one end is fixed, then you will get these two equations for the forces. Now, consider both the ends are free, because as in the numerical we have shown both the ends are free, but we have determined when one end is fixed. Now, if both ends are free, म्हणजे आता काय करायचं बाळांनो, विल हॅव टू रिलीज दिस वन. हे रिलीज केलं की UI इज इक्वल टू काय होणार, काहीतरी किंमत UI, and there is UG. Now what will be the displacement of whole element? If the displacement here is UI and here it is UJ, then the total displacement will be, example सांगतो, लक्ष द्या. Suppose this is the bar, this end is displaced by 2 mm, and if this end is displaced by 4 mm, then total displacement of this bar 4 minus 2. हा 2 नी पुढे येणार, हा 4 नी पुढे गेला, म्हणजे टोटल डिस्प्लेसमेंट किती झाली, 4 minus 2. So similarly I can write this equation as Fj is equal to AE by L into displacement if both ends are free, final minus initial, म्हणजे काय येणार, UJ minus UI. Okay, and here I can write Fi is equal to AE by L UI minus UJ. समजलं मी काय केलं ते? So this is the formula to determine the force at jth node, ith node. हे काय लक्षात ठेवायचं नाही आहे. Don't remember this formula. Now I'll mention this equation as 7, 8. Convert this into matrix form. Convert into matrix form. कुठले कुठले इक्वेशन, 7 and 8. बघा इथं काय आहे, Fi Fj, Fi Fj is equal to, both the equations are having AE by L common, AE by L common. Then here UI and UJ are the displacements, UI and UJ are the displacements, बरोबर. नाव इथं काय आहे ते फक्त लिहायचं आहे. बघा, फॉर दिस इक्वेशन Fi साठी फर्स्ट इक्वेशन काय इथं 1 minus 1, कसं बघा की UI minus UG, and for second equation minus UI plus UG. ज्याला समज नाही त्याला इक्वेशन इथनं तयार करून दाखवतो. बघा, Fi is equal to AE by L UI minus UG, UI minus UG. Now for Fj, AE by L minus UI plus UG, minus UI plus UG for Fj. So I have converted both the equations into matrix form. समजलं? आता गंमत बघा, हे काय कुणाचा मॅट्रिक्स आहे, फोर्स मॅट्रिक्स. सो आय मेन्शन दिस ॲज फोर्स मॅट्रिक्स इज इक्वल टू, हे म्हणजे काय आहे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मॅट्रिक्स. मग हे राहिलेलं काय आहे, F इज इक्वल टू काय असतो, K इंटू एक्स, म्हणजे हे सगळं काय आहे. So F is equal to K into X. So from this equation we can conclude that the stiffness matrix is AE by L 1 minus 1 minus 1 1. So stiffness matrix
is AE by L 1 minus 1 minus 1 1. जे पाहिजे होतं ते मिळालं. सो दिस इज द डेरिवेशन टू डिटरमाइन द स्टिफनेस मॅट्रिक्स. खूप सोपं आहे. मी शेवटला काय केले ते एकदा रिपीट करतो, मग तुम्हाला काय डाऊट असतील विचारा. बघा, हिअर फॉर द सेम बार आय हॅव डिटरमाइंड द व्हॅल्यू ऑफ फोर्स बाय युझिंग हुक्स लॉ. टर्म्स रिअरेंज करायच्या. फ्रॉम हुक्स लॉ यू विल गेट एफ. And I have applied this equation to the same bar by considering one end fixed. म्हणजे तुम्हाला इक्वेशन लिहिता येईल सेम. And I have converted the same equation by keeping both the ends free. So you will get equation. Both the equations convert into matrix form. Ultimately you will get stiffness matrix. This is the stiffness matrix. एकदम सोपं आहे ना. AE by L 1 minus 1 minus 1 1. Okay, 2 by 2 matrix आला because we have considered only 2 nodes for one element, 2 nodes. Okay, आणि याच्यावरती काय करायचं आपल्याला न्यूमरिकल्स बघायचे. नाउ इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क.